মাগো তুই যদি আমায় দেখা না দিস মা, তুই যদি আমায় দেখা না দিস মা, মাগো মা, মাগো মা, আমি 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 তো একা দিয়ে আমি নিজেকে আত্মহত্যা করবো মা, আমি নিজেকে আত্মহত্যা করবো। এই তো বুঝতে পারছি তুই শ্বাস নিচ্ছিস, সত্যি তুই নিঃশ্বাস নিচ্ছিস। একই মা, একই তুই কোথায় গেলি মা, তুই কোথায় গেলি? আমি তোকে খুঁজে পাচ্ছি না মা, আমি তো খুঁজে পাচ্ছি না, তুই কোথায় গেলি, তুই কোথায় গেলি মা? মামা কি তাহলে সত্যি পাগল হয়ে গেল? জয় রঘুবীর। In the days of Sirajudollah, there lived in Bengal a man called Ramprasad, famed and revered as the poet of the motherhood of God. He wrote, "In the world's markets, the mother flies her kites, souls soaring with winds, yearning to be free, held to the earth with strands of illusion. In 100,000, she in the limitless sky, and the kite wings up to the infinite. See how gleefully she laughs and claps her hands." Doubtless, Ramakrishna knew the thrill of free flight, the exhilaration of unfettered spaces and the terror of being cut loose from his social moorings, felt the vertigo of a soul freed from its familiar landscapes, the yawning abyss below. Some part of him must have yearned for the more predictable, earthbound dullness of routine normalcy. For when his mother, hearing of his mad exertions at Dakhineshwar, called him home, with the simple faith that the familiar surroundings of childhood would stabilize him, he came, emaciated from his austerities, exhausted, heaving a sigh of relief. He was 24. The very thought of marriage is usually anathema for those drawn to a life of the spirit. For the conservative and family-centered occupations of marriage are a cold chill in the spiritual idealism of youth. Shuttered behind the walls of attachment and worldly care, the life of a householder is truly a bondage, an inhibition of the spirit, samsara. Yet Ramakrishna, in the midst of a storm of renunciation, was surprisingly delighted at the idea. However, when the search began for a suitable girl, it was frustrated at every turn. Unmarried girls of the right age, disposition, and family background were hard to find. And when a prospective match was located, the demands made on Chandra Devi and Rameshwar fell beyond their limited means, until Ramakrishna himself, in a meditative state himself, pointed the way. অন্যত্র অনুসন্ধান বৃথা। জয়রামবাটিতে শ্রী রামচন্দ্র মুখুজ্জের বাড়ি যাও, বিবাহের পাত্রী কুটা বাঁধা হয়ে রক্ষিতা আছে। সবই তো শোনা হয়ে গেল। শুনলাম তো। তাহলে একদিন চলুন, সময় করে আপনি আর আমি যাই। হ্যাঁ বাবা, যা যা, যত তাড়াতাড়ি পারিস একটু ব্যবস্থা কর বাবা। কথাবার্তা কয়ে আসি। একটু কথা বল বাবা। In Bengal, it was customary to put aside the finest fruit and vegetable as an offering to God. These were tied with a straw around the stem to mark them off from those due for market. Sharda Ma was indeed, as it will be seen, an offering to God. Ramakrishna's marriage to Shardamani Devi
was not destined to be a conventional one, for when she attained puberty, he would be not her conjugal husband, but a spiritual guide, making her ready to carry his work forward after his death. And in his relationship to Sharda, Ramakrishna would demonstrate that beyond the satisfaction of the senses, there is a higher purpose to marriage. With the insights of spiritual attainment, he knew this when he pointed out the place and family unseen, a girl who at the time was 5 years old and would live the next 10 years with his mother. The matchmaker, he said, was the Divine Mother herself. Ramakrishna spent 1 year and 7 months at Kamarpukur, cherished by those who knew him, resting, recovering energies depleted in spiritual disciplines. Then, as Chandradevi had feared, the call from the Divine Mother became too strong for him to resist. Leaving his child bride with his mother, he returned to Dakshineshwar. And almost the moment he arrived, the brief idyll of restful peace was shattered, and gone were thoughts of brother, mother, and bride. মহাদেব গো, তোমার গুণের কথা আমি কেমন করে বলবো? মহাদেব গো, তোমার গুণের কথা আমি কেমন করে বলবো? দিন দিন পাগলামি বেড়েই চলেছে। কোন দিন দেখবে শিবের ঘাড়ে চড়ে বসেছে। চলো চলো চলো। বাবু, পাগলটাকে ঘাড় ধরে বাইরে বার করে দেবো? যার মাথার উপরে মাথা আছে সেই যেন এখন ওকে স্পর্শ করতে যায়। আমি কিছু ভুল করে ফেলেছি বুঝি? না না, তুমি কিচ্ছু ভুল করনি বাবা। তুমি স্তব পাঠ করছিলে, তাই পাছে কেউ তোমায় বিরক্ত করে, আমি তাই দাঁড়িয়েছিলাম। Thus far, Ramakrishna had only the internal evidence of his visions to support their authenticity, and he had not the experience to allay his own doubts. What the young priest needed was an independent judgment from someone with the breadth of vision and training to verify his experiences. But where was such enlightenment to be found? He was surrounded by people to whom he was a mystery, including Mathur and Rani, for whom he was wondrous and holy, but a mystery nevertheless. And now the good Rani Rashmani died, with the vision of Mother Kali before her eyes, sad though that her eldest daughter Padma had died too, without signing the deed handing over control of the temple. In the deepest reaches of his being, Ramakrishna was alone and exposed, plowing ahead in uncharted seas by sheer instinct, without a map. এইমাত্র একজন ব্রাহ্মণী বকুলতলা ঘাটে নৌকো থেকে নামলো। ওকে আমার নাম করে একবার ডেকে নিয়ে আসবি? কি বলছো মামা? একজন রমণী? কে সে? তোমায় চেনে? ডাকলেই সে আসবে কেন? ওরে হৃদে, সে সাধারণ রমণী নয়। আমার মন বলছে সে আমার জন্যই এসেছে। আমার নাম করে গিয়ে বল, তাহলেই আসবে। বেশ, যাচ্ছি। বাবা, তুমি এখানে গঙ্গা তীরে আছো জেনে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আমার কথা কেমন করে জানতে পারলে মা? তোমাদের তিনজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে এ কথা ঈশ্বরী জগদম্বার কৃপায় জানতে পেরেছিলাম। দুজনের দেখা আগে পূর্ব দেশে পেয়েছি, আজ এখানে তোমার দেখা পেলাম। তা বেশ, তা বেশ। বসো মা, বসো বসো।
মাগো, তোমাকে আমার অনেক কথা বলার ছিল, অনেক কথা জানার আছে। মা, আর এ সকল কি হয় বলো দেখি? আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে পুড়ে যায়। ঘন্টার পর ঘন্টা জলে গা ডুবিয়ে রইলে তবে শরীর চুরে। হলদারি বলে আমি পাগল, সত্যি কি তাই? হ্যাঁ মা, আমি কি সত্যি পাগল হয়ে গেলাম? জগদম্বাকে মনে প্রাণে ডেকে সত্যি কি আমার কঠিন ব্যাধি হলো? বাবা, গোটা দুনিয়াটাই পাগল। কেউ সম্পদের জন্য পাগল, কেউ বা আমোদের জন্য, কেউ যশের জন্য, কেউ বা অলংকারের জন্য, স্বামীর জন্য, স্ত্রীর জন্য, সামান্য অর্থের জন্য, সমস্ত অর্থহীন বিষয়ের জন্য, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কেউ নয়। তারা সবাই নিজেদের উন্মাদনার কথাই বোঝে। যখন কোনো মানুষ স্বর্ণালঙ্কারের জন্য পাগল হয়, তখন সকলে তাকে সহানুভূতি দেখায়। কারণ উন্মত্ত ব্যক্তিরাই বোঝে যে তাদের মতো উন্মত্তরাই কেবল প্রকৃত সুস্থ। কিন্তু কোনো মানুষ যখন অতি প্রিয়জনের জন্য, ঈশ্বরের জন্য পাগল হয়, তখন সবাই তাকে উন্মাদ বলে ভাবে। কিন্তু তোমার উন্মাদনাই যথার্থ বাবা। পরম সৌভাগ্যবানেরই এমন দশা হয়। Quoting from a text, the Brahmani told Ramakrishna that when a powerful flood of divine emotions floods a human life, the gross body, unable to contain them, is often shattered by the stress. The burning pain in his body was a sign of an extremely rare state of Mahabhava, the most exalted love of God, such as that experienced by the great Chaitanya and Radha of Vrindavan for Sri Krishna, and that the pain could be relieved with sandalwood paste and flowers. It was a revelation to Sri Ramakrishna. The text, centuries old, should catalogue his experiences so precisely and matter-of-factly. It was a vindication beyond anything he might have imagined, that he was on the right path, an ancient and well-traveled way that would lead him inevitably to a blessed union with God. কে জানে বাবু, আত্মহারা হয়ে কেন এরূপ কার্য সকল করে বসি। আমি জানি নে মা, কেন আমি এমনটা করি। এখানে অর্থবাহ্য অবস্থায় চলে এলাম, তারপর রঘুবীরের জন্য নিবেদিত খাবার আমি খেয়ে ফেললাম। বেশ করেছো বাবা, বেশ করেছো। আমি ধ্যানের মধ্যে যা দেখলাম, এরূপ কর্ম করে তুমি তা সত্য প্রমাণ করে দিলে। তোমার ভেতরে যিনি রয়েছেন, তিনি খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবেন। সব কি বলছো তুমি মা? The idol had now fulfilled its purpose. The divinity that Bhairavi Brahmani, a nun of the Vaishnavite Shakti community of Jessore,
had so tirelessly worshipped in stone, had now appeared to her in the flesh. Bhairavi was specially versed in tantric and yogic rites. From now on, she would bring all her spiritual powers to nurture the high intensity she glimpsed in Ramakrishna. She guided Ramakrishna methodically, meticulously, and consciously by new routes to the same peaks of spiritual vision he had stumbled upon by the sheer intensity of his yearning. Central to Tantra is learning to treat attraction and revulsion equally with indifference. She took him through tantric sadhanas that reveal the divinity in ordinary objects and energies in the physical world. Through the three modes of tantric worship, the animal, the heroic, and the divine, and step by step through the awakening of Kundalini. The term Kundalini has been much used and much misunderstood. According to Hindu physiology, there is a great store of spiritual energy, the power of impulsion towards the Godhead, accumulated in past lives, coiled like a serpent at the base of the spine. This energy remains unmanifest in those who remain in bondage. When it is awakened, it leads man to a direct knowledge of the supreme consciousness that resides in the fontana on the top of the head. For this supreme consciousness is always reaching out to the coiled power at the base of the spine. রিদু, আমি ব্রহ্মধ্বনি শুনতে পাই। ও মামা, তোমার এই কথা কিন্তু ব্রাহ্মণীকে জানানো উচিত। ও বলে এমনটা হয়, অনাহত ধ্বনি। জানিস রিদু, আমি এটা শুনতে পাই। আজকাল পাগল ঠাকুরের কি অপূর্ব অঙ্গকান্তি হয়েছে, শরীর থেকে যেন সোনা ঠেকরে বেরোচ্ছে। কেমন করে হলো বলো দেখি? কে জানে বাবু। মা, মাগো, ওরা আমার বাইরের রূপ দেখে মুক্ত হচ্ছে। তুই তোর বাইরের রূপ তুই নে মা, আমার ভেতরের রূপ দে। বাবু, মা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন এখানকার অনেক ভক্ত হবে, তাদের মধ্যে আবার কয়েকজন শুদ্ধ সত্য। খুব ভালো কথা, আমরা তাদের সকলকে নিয়ে আনন্দ করব। The Kali temple at Dakshineshwar had become a favorite resort of devotees and sadhus. Some of them Paramahamsas, great swans that swim freely and joyously upon the waves of the world, without being in any way stained by them. Sri Ramakrishna was to describe them as children, seeing everything as filled with consciousness, irrespective of whether they were relatives or strangers, seeing Brahman in everything and everybody.
যে সে উন্মাদ নয়, জ্ঞান উন্মাদ। মহারাজ, ভগবানকে কেমন করে পাবো কিছু উপদেশ দিন। মহারাজ, মহারাজ দয়া করে বলুন ভগবানকে। এই নর্দমার জল আর এই গঙ্গার জল তখন এক জ্ঞান হবে, সমান পবিত্র জ্ঞান হবে, তখন পাবে। মহারাজ, আমাকে চেলা করে সঙ্গে নিন। মামা সাধু বাবা, ও সাধু বাবা, তোমার এই পুঁথিতে কি লেখা আছে আমায় একটু পড়তে দেবে? তুমি এটা ভক্তি ভরে পড়ো, পুজো করো। মেলা গ্রন্থ পড়ে কি হবে? এক ভগবান থেকেই তো বেদ পুরাণ সবেরই উৎপত্তি হয়েছে, আর তার নাম, আর তিনি তো অভেদ। অতএব 4 বেদ, 18 পুরাণে আর সব শাস্ত্রে যা আছে তার একটি নামেই সে সবই রয়েছে। তাই তার নাম নিয়ে আমি বেশ আছি। The subtle mind acts eternally on the gross body, and the body on the mind. One person's body and mind act on another. There exists a relationship between the body and mind of the whole world. The spiritual moods of loving God create changes in both mind and body. The Brahmani was now guiding Ramakrishna, the ardent God-lover, through the 5 moods of loving God at which he was an adept. একটা দুষ্টু ছেলে, এখন যাও ওকে ডেকে নিয়ে এসো। আচ্ছা আচ্ছা, একটু খেয়ে নাও, একটু খেয়ে নাও। सीतापति रामचंद्र रघुपति रघुराई, सीतापति रामचंद्र रघुपति रघुराई, भजले अयोध्यानाथ दूसर न कोई, सीतापति रामचंद्र रघुपति रघुराई। তুই কি এখনই আমার কাছে আসবি? ঠিক আছে, আসিস না, কখনো আসবি না। বাবাজি, রামলালাকে তুমি যেমনটা বুঝেছো, আমাকে তুমি ঠিক তেমনটা বুঝতে সাহায্য করো। আমি দেখেছি তুমি ওর সঙ্গে সদা পরম সুখে থাকো। বাবাজি, ওই গোপন মন্ত্র আমাকে শিখিয়ে দাও। দেখো, ও কিন্তু আমাকে আর ঠিক আগের মতো চায় না, বরং ও তোমার সঙ্গে থাকতেই ভালোবাসে। শ্যামের নাগাল পেলুম নালো আমি, কি সুখে আর ঘরে রই। শ্যামের নাগাল পেলুম নালো আমি, কি সুখে আর ঘরে রই। শ্যাম যদি মোর হতো মাতার চুল,
শ্যাম যদি মোর হতো মাথার চুল। Ramakrishna, always literal, always exact, unmindful of the opinions of others or scandals ensuing, enacted the role of Radha the milkmaid, whose love for Sri Krishna is unparalleled conjugal love, the culmination of the Panch Bhavas, the bhava that encompasses all others. যতনে বাঁধে তুমস কেউ নখতে পারত না। Ramakrishna saw that God, his devotees, and the scriptures, although they appear to be distinct entities, are one. Ramakrishna was now at the end of his tantric sadhanas, and unknown to himself, ready for union and for teachings in Advaita, non-duality that would lead to union with the Absolute.